So I'm Winnie, working with AgroVentures called Wabomba. We have an exhibition with so many stakeholders from chicken, beekeeping and the crop farming. So specifically, it has been a good day where farmers have been able to learn about crop farming and also the chicken farming and some bit of beekeeping when it comes to livestock. Kama mkulima harvest nyanya ameleta kwa shamba at this place hapa tunafanya sorting and grading. Sorting tunaangalia nyanya, the quality of the nyanya, si the quantity. Kuna nyanya imetoboka kama hii imeharibika, hawezi uzia mtu. These are reject zinatupwa. Na kwa sorting and grading pia tunaangalianga the size of the tomato. Nyanya kubwa kama hii tunaita number 1. Number 1 first price yake iko juu kushinda number 2. Number 2 ni ndogo this size. Sasa number 1 price yake iko juu kushinda hii. Utapata kama number 1 unauza at 7,000, this one utauza a half a price. That's at 3,500. Na ukiuza 3,500 utaona kuwa itakuwa cheaper kidogo na box ni kubwa. Si ndio? So what you do kama mkulima, you have to ensure management ya shamba yako iko juu sana to avoid hizi kufanyika. Most of the time unapata mkulima anavuna nyanya na unapata this size ni mingi sana kushinda this size, which means mkulima anapata hasara. Sasa kama mkulima, management yako ya shamba inafaa ikuwe juu sana ndo upate this size. Ku avoid that waste, hizo mahali popote ni waste, rejects. So ku avoid those pia una ensure consistent application of madawa kwa shamba iko juu sana. Most of the time kama unataka mkulima ku avoid that hiyo ifanyike, kama kuna unafanya value addition, unaweza chukua lishe kwa nguruwe to reduce the cost ya chakula ya nguruwe. Umeona? Ile utakwenda hasara kubwa itakwenda kusaidia on another side. My name is Irene Meli. Nano fertilizer na the other fertilizers zinapatikana kwa AgroVet round here. Sisi wenyewe tunatoka Busia. My name is Wairimu from GrowPact. Basically, GrowPact we do seed propagation. That's we work with seed companies. Inaitwanga watu wa nyumbani wanasemanga kututa. So we basically do each and every variety of seedlings. That's range from skuma, cabbages, managu, tomatoes, and propagation basically of everything that can be propagated. We are based in Kitale and Embu. My name is Nancy Njasi. I'm also a farmer. I do poultry farming. I have an orchard in my garden, and also I'm a dairy farmer. Just in the neighborhood of Manaus Agriculture. I was privileged this morning to be invited by a sister of mine to come and attend this field day. For sure I've learned a lot. Learning is a continuous process. Therefore today I've learned a lot. May God bless you so much. I'm Petronila Kadaji from Magharibi Farmers Cooperative Society. We cover 4 counties, Bungoma, Trans Nzoia, Kakamega and Vihiga. I'm a friend to Ushindi. I came through Ushindi. Thank you so much Ushindi and Wabomba for organizing this. Personally, I'm a trainer, youth empowerment into agribusiness. So if you are a young person and you want to learn how to make money, how to grow into agriculture and leadership skills and self-awareness, I'm the person you will approach after this. Thank you. When you see this beautiful farm, it is basically this team that has been able to put this farm to use. And just before you say something, my team, I want to tell you that I appreciate you so much. I don't take your effort for granted. A good number of them stay on this farm just to make sure that this farm is what it is today. I suspect mmepata knowledge yenye inatosha na mtaenda kufanya. You might not be able to do the way we have done it here. But what I'm saying is that you have to start small. Then when you start small, at least you learn the challenges along the way. So, usiseme mimi sina shamba. That's why, hata kama una shamba, tuko na hydroponics hapo. Hata kama una udongo, so unaweza kununua. Then you plant something. Kitu kingine nasema, always, if you want to do good farming, work with the experts.
they will give you direction. Experts sio lazima mtu akwe na makaratasi, but kuna maybe a farmer mwenye amefanya na amepitia so many challenges. Also, ukwe sure kwamba at least you are protected for the market. So timing is very key. That's why umeona kwa shamba vile watu wanang'ang'ania nyanya. Ukata nyinyi mmeng'ang'ania, si ni ukweli? So always work with the experts and then know when to produce. Si ati una produce because watu umekuja kwa ambaya, unaona amefanya, unasema let me go and start maybe tomatoes or onions. Be well prepared, especially on what you want to do in life, so that you plan and do the budgeting, because you can't do anything without a budget. Uweze kusema ndaenda kupanda ama kufuga kuku bila kujua kwamba unataka kukaramika namna gani. Usipokuwa na hiyo budget, at least eventually hutaona kwamba umefaulu. We have worked here well because of the budget. What we do normally is that once tunapata mkulima, our first step is to give the budget. Angalia mfuko yake. Alafu then we adjust depending vile anataka. So hatuwezi kumaliza kila kitu leo. But in case you want to get us, bora upate Wabomba AgroVentures, tutatupata. Na isiwe kwamba umekuja hapa na hujasoma. Every day learn something new. Kwa sababu learning haiwezi kusimama. Inaendelea kila wakati na kuna vitu inabadilika every day, every night. So ukue vast, but ujue njia gani unataka kupitia kwa maisha yako, because pesa, bila kuwa na pesa na chakula, you are useless. Utatambulika kweli. Even now traveling right from the road ufika hapa itakuwa ngumu, because you cannot even afford to have a taxi that can take you up to here. So let's plan well, be identified with the activity, and then work always with the experts. Lakini nasema, ngawaje madam amesema it is with the finances, but I usually discourage farmers that never ever should you go in for loan and purposely to start a project related to agriculture, because the procedures zake, they will take time. They have no immediate returns, but most farmers are impatient. Unafanya mwaka mmoja na ana give up because anataka results. Hata tukisema maybe umisawa mbaya, he might not get the results this year, because the first year is for investment. Amenua mona, amesema leta kazi, it's just investment. Maybe the second year nataanza kupata profit, but farmers wengi wana give up mapema. Akifanya kitu, hata ununue duka, umetaka kujenga duka, ununue plot 2 million. Ujenge duka, maybe it cost 1 million or 2 million. Alafu mwezi wa kwanza unataka kupata profit. Is it possible? It is not. You must be patient. So when you are dealing with agriculture, don't expect quick returns. Na mpaka ukwe una expect challenges, because challenges ziko. Like now umeona nyanya vile unarusha huko, unaweza kusema hizi nyanya zimeharibika, because challenges ziko mpaka ufumie, because challenges will harden you up. Things in life, but my 9 to 5 I'm an investment banker by training. Should I say, my passion is I'm a leadership author, so I write about things like this, because as you know, agribusiness and agriculture has potential. If we do smart farming, especially women and our youths, we are able to actually impact societies, instead of people borrowing and begging and you have a lot of land. Myself, I have a daughter who is 9 years old, and we are keeping bees for her. I've actually traveled all the way I've never come to this area, so I'm very excited. I almost went back. Today I drove, I've flown to Eldoret before, but today I drove from Nairobi, imagine. Talk about daring. But I wanted to see how you guys are farming this side. I love your area, it's so green. Oh my God. You know, I'm from Gatanga. You guys know Gatanga. We've been bragging how we are green, our place is green. I have seen that you have the biggest forest cover. So I love the area already. But anyway, I was telling you guys, my daughter who is 9 years old in CBC, here in the country, we are keeping bees for her in Kajiado County. Her brand is called Amani. Her name is Amani, Peace of God. And so I'm a farmer. I'm engaging with this guy because for us to keep bees, because it's a new farm, it's very dry. I don't know you guys know that it's very dry. This place is not dry. You haven't seen dry. Our place is like a desert. And so why I'm engaging him is because I want him to help me with the, how do you say, the fruits. Bees and fruits and flowers, same thing, you know? And for bees to survive, like this place would be, I'm learning also from Kirdi, bees would survive in such a cool area. So that's why I'm here. I wanted to see even the farm. I think I'm gonna walk there. And of course, other than the beekeeping, we want to do horticultural, you know, products. Like onions, tomatoes, and yeah, you'll see me a lot.
Yeah, asante sana and God bless you. And keep up the good work. I love the women. Jen, hello. And the ladies there, on another hat I wear for international trade. I connect women especially and youth and PWDs to international markets because that's all I know. That's all I've known how to do. So you guys, once you organize yourself in groups, I'm very proud to see women doing something for themselves, not begging and relying on the men. So once you organize yourself and you have enough produce, you can talk to this gentleman. He works for government. On another hat, so we can connect you guys and we can export. You guys have an airport, Eldoret, so we can export these goods directly. And I like the mzee who has spoken about the seeds. You need to see me. I could be your potential client. I love farming. I grew up, my parents were farmers. Actually, they don't even know how they reached. Like, I want to say this as I wind up. I can talk, yeah? In fact, most people think I work in the media. The thing is, I grew up in Kenya and then left for America. And I've gone to farms from California to, let me tell you guys, people undermine farming. Personally, my parents don't know which class they reached because they were so poor they had to drop out of school. But they were able to educate me, okay? So, and I'm bringing this aspect to say that, farming for a long time, I don't know, I came back to the country and I find that most people assume farming is shady for the people who did not go to school, like my sweet father, who is still very alive and kicking. So farming, and I think Wabomba, you and I are changing this. If you see me in the media, I'm always talking about farming. Because if you go to other countries, even Israel, even Las Vegas, it was as dry as desert. Israel, apparently I hear that Israel, they bought some teri. Teri in my mother tongue is this soil, right? They bought land as soil from us, and then they're exporting fruits to us. Like, who does that? We need to change that. Farming is not necessarily a shady thing. Personally, I farm. In fact, in my compound, I live in Nairobi County. Of course, I'm farming in Kajiado County. In my compound, there are mangoes, there are fruits, all manner of fruits. And now I think I need to add this one. So farming can be sexy. Farming can be something good. The older parents, I know you're looking at me like, people don't, you assume I farm. I garden, I farm. Farming is good. And the young girls and boys who are here, please, parents, let's show kids that farming is not shady. Some of us are very educated with many degrees, have traveled the world, but we still can farm with a lot of dignity because guess what? The food you eat, if that mango you don't know the source, then you're not educated enough. If you don't know the mango, if it's coming from a siwa or it's coming from a good garden and even the source, it's very important. Then you'll spend a lot of money in hospitals. So thank you so much. Again, I'm Maggie. You can call me Maggie or Margaret. And thanks for having me. You'll see me a lot, and I'm encouraging you guys also to come to Kajiado County. My farm, I'll be teaching, young farmers, young people how to farm and make money. You remember I'm an investment banker, yeah? We don't want to just farm for the heck of farming, like a hobby, like for fun. We want to farm and bring money to the bank. I'll show you where to invest it. So another day, I think not today, another day I'll actually take you guys through on your personal financing, budgeting, so that, once you farm, you should also be looking at whether you're making money or just wasting your energy and money, okay? Gentleman who has come up with innovation of a gas farm, we have been using over 4,000 shillings per day to be able to do irrigation. But that gentleman has come up with innovation. Now, guys who are watering, they are using his gas, cooking gas, to be able to connect it to a generator. And if it works, because we are doing it here, if it works, then per day we will be using 500 shillings instead of 3,500. That is extremely perfect. Mimi kwa majina naitwa Henry Kipesi Tiene. Mimi ni mkulima. Nimelima mnyanya tangu 2017 up to now. Kenya ilifanya changamoto yenye nimepitia, nilikuwa napitia kwa upande ya fuel. Ilikuwa inaniumiza. Nikakaa nikaona ikifika wakati ya fruit and flowering, nyanya inakauka sababu pesa nayo inarudi chini. Nikakaa siku moja nikawaza nikasema na si nitumie gas nione kama ita function. Kwa mwaka 2022 December tarehe 9 nikaanza kufumbua ikanisumbua kama 4 days ikaperform 2022 December nika perform.
Basi nikatumia nikaanza na generator yangu, nikapiga maji hii 6 kg ikaenda 3 days. Although ilikuwa nataka 4 days lakini ilikataa. Nikaona waje nitumie tu hivyo. Mkulima mwingine akakuja, nikaenda nikamtengenezea angalau shamba yake iko na graffiti. Ikaenda siku 2. Nikamwambia tumia hivyo. Kwa sasa nimeona kwa hii mwaka kwa hii season tutatumia gas peke yake kuingia cylinder kupiga maji, lakini next tutatumia biogas. Sasa kutumia as a fuel. Sasa itakuwa fuel free. Sasa tutakuwa tunanunua dawa na kulipa labor tu ya wafanyikazi. Sasa mambo ya fuel ilikuwa natumaliza hakuna tena. Vile mmesikia the CEO of Wabomba AgroVentures, mimi kwa majina yangu ninaitwa Peter Kale Wanyonyi na mimi ni mkulima. Ningependa kusema hivi ya kwamba nachukua nafasi hii kushukuru AgroVentures, Wabomba AgroVentures kwa sababu ya kazi nzuri ambayo wameweza kuifanya kutuleta sisi wakulima na kutupatanisha pamoja na hata exhibitors ambao wamekuja hapa, mashirika mbalimbali ambao wanafanya kazi pamoja na AgroVentures ama Wabomba AgroVentures ili sisi kama wakulima tukaweze kujifundisha. Mimi pia ni mhubiri, mimi ni askofu, lakini kitu ambacho ninasema ni hii. Katika neno la Mungu kuna wakati ambapo Biblia inasema that my people perish for lack of knowledge. If you don't have knowledge, you will perish. Knowledge is a very great asset that somebody, if he gives you knowledge, it is better than giving you food, it's better than giving you money, because when you acquire knowledge and you can implement what you have been given, then you are able to live well, to prosper, and to be a person that can change your family, the community, and even your country. So jioni ya leo, wakulima wenzangu, ningependa kusema hivi ya kwamba mimi ni kati ya wakulima ambao nimefaidika kwa sababu ya Wabomba AgroVentures. Ninasema hivi kwa sababu hii. Nilikuwa mkulima tangia mwanzo miaka iliyopita, na nikafika mahali ambapo niliweza kupoteza pesa mingi sana. Na hili ni jambo ambalo sisi wakulima tuliko nayo. For example, sisi tuko Trans Nzoia na tunasema ya kwamba this is a bread basket of our country. Lakini ukweli wa mambo ni hii. Almost 99 or 98% of farmers ambao wako hii Trans Nzoia, ukienda kwa ukweli utakuta ya kwamba most of us tumeweza kupoteza mali zetu mingi sana because of investing in farmers. Na hii ndiyo imekuwa the most predicament when it comes to agriculture. People have got passion, we have passion, we love farming, and we want to do it with all our strength. Lakini unakuta kwamba baada ya kufanya huu kulima, sometimes even we shy off at the end of the season ya kwamba ukaweze kupiga ukaramie chenye umeweza kuweka katika ukulima. Kwa sababu ukianza tu kufanya gharama, mara nyingi utaona ya kwamba you just say I will never do farming again. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya hasara ambazo wakati mwingi huwa tunapata, na hizi hasara tunapata kwa sababu ya kitu ambacho kinaitwa lack of knowledge. Wakati mwingine nikiwa nikifanya ukulima, nimejaribu kuenda ASK shows ambazo wanafanya kazi mzuri sana. Unaenda kwa vibanda vyao, unaweza kuona vile wamepanda cabbage, vile imeweza kuwa cabbage ya kilo 5, kilo 6. Alafu unatoka pale wewe ukiwa umejishasha kwa sababu uko na your piece of land. Na unasema ya kwamba naenda kupanda cabbage. Lakini ukienda kuanza kupanda hiyo cabbage baada ya miezi 2-3, wakati unavuna unaona chenye uliona show sio kile ambacho kimepatikana katika shamba lako.
Unawachana na cabbage, unaangukia ng'ombe. Unaenda unaona ng'ombe ADC. Wanakuambia vile inatoa maziwa kilo 40 ama kilo 50. Na unasema wacha nikaweze kuingia katika hii. Na tunajaribu kuingia. Unaweka hapo pesa ukiwa unatarajia kwamba vile nilifundishwa kule ASK hiki ndio naenda kupata, and you start to do your calculation. But at the end of the day, ile ng'ombe ambayo unapata badala ya kukupatia kilo 40 unapata ya kwamba unapata kilo 5. Sasa inafika wakati ambapo unakuwa discouraged, na wakulima wengi tumekuwa discouraged kwa sababu ya hii. Mimi nimekuwa mmoja wa wale ambao niko na passion ya kufanya ukulima. Lakini mara nyingi nimeweza kujaribu kila aina ya ukulima. Naweka fedha zangu pale nikiwa na matarajio, lakini kitu ambacho kinashangaza ni kwamba at the end of the season, wakati unahesabu unaona ya kwamba one way or another haujaweza kufika kiwango ambacho uliweza kuambiwa. That is why ninashukuru wakati mzee Bernard amesema hapa ya kwamba wakati mwingine ukiwa wewe ni mkulima unatakikana ukaweze kupata knowledge, na knowledge ambayo unapata ni knowledge kama hii ambayo ukipata sio tu ya kwamba imetosha, inatakikana ukaweze kutafuta watu ambao wanaweza kutembea pamoja nao ili wakaweze kuona chenye unafanya na wakaweze kufundisha on your farm, wajue unatoka wapi, waangalie vile shamba yako iko, na wakati ambapo wataweza kufanya kazi pamoja nawe, I think that is the time ndio utaanza kujua okay, hapa ndio mimi nilienda wrong ama nilienda sawa. Mimi nikiwa sehemu ya wale ambao wameweza kufaidika kwa sababu ya Wabomba AgroVentures, ni kwa sababu nilikuwa nimefika kiwango ambacho nime give up, ya kwamba mambo ya ukulima imeniletea hasara. Hii miaka yote nimejaribu kila aina ya ukulima, lakini unapohesabu gharama unaona ya kwamba you are losing so much. Lakini tangia nikaweze kukutana na hawa wapendwa ambao ni Wabomba AgroVentures, na wakakuja kwa shamba langu, huyo mzee ambaye hapa the last akakuja kwa shamba langu, na nilikuwa tumejuana naye kwa miaka mingi na nimesahau ya kwamba yeye anafanya kazi ya ukulima. Mtu akakuja akaniambia, na wewe unasumbukana na si utafute Bernard. Nikampigia simu akasema nitakuja, na alipokuja katika shamba langu na nikamuonyesha kila miradi ambayo nimefanya, na zaidi ya yote nikamwambia hasara zote ambazo mimi nimeweza kuzipata, na akawa akaniambia kwamba unaweza kuturuhusu tukaweze kujaribu pamoja na wewe. Wakati aliposema hivyo nikasema okay, wacha nijaribu mara ya mwisho, kwa sababu nimejaribu kama ni shows nimeenda, nimeweza kuona vitu vingi, lakini when I bring it on my farm practically ninaona ya kwamba it's a disappointment. That is why sisi wakulima tukiwa hapa, kitu ambacho mimi najua, pengine wewe ni mkulima huko hapo, chenye kimekuwa tatizo kwako ni kwamba wakati mwingine unajaribu, na wakati ulipokuwa unajaribu ni kwa sababu uliona mahali, na inakuja ya kwamba inakuwa a different story. Maybe unakosa market, maybe unashindwa vile unafanya hii mambo. At the end of the day, we lose great farmers because of such a kind of this. But ikiwa wakulima sisi tutapata maarifa ambayo tunahitaji, sio maarifa ya wakati mmoja, lakini ukaweze kutafuta an expert. Mimi ilibidi nikaweze kutafuta mtu ambaye ni expert kutoka kwa Wabomba AgroVentures, na wakakuja na wakanisaidia. They started to do things afresh. Wakaangalia dairy yangu, na akaanza kuniambia hii dairy tujaribu kupunguza hivi, fanya hivi na ufanye hivi. Mimi ni mkulima wa ng'ombe, ninavuka ng'ombe ya maziwa. Mimi ni mkulima wa samaki, niko na samaki katika shamba langu. Mimi ni mkulima wa nyuki, hata wengine mmeona asali iko hapa imetoka kwa shamba yangu. Mimi tena ni mkulima wa nguruwe, nimevuka nguruwe, nimeweka kuku, na kwa sababu ya hii wamenisaidia mpaka sasa niko na greenhouses, niko na matunda. Hata hii matunda kabla ifika hapa ilipitia kwa shamba langu, nikachukua kadhaa ili ikaweze kunisaidia. So unapoona ni kwa sababu nilipokutana na hawa wamejaribu sana kunisaidia, na nimeweza kuona matunda ya wewe kukua pamoja na expert katika shamba lako.
Kitu ambacho inaumiza wakulima mimi najua ni kwa sababu wakati mwingine tunapoenda kwa sababu ya maonyesho ama tukikuja katika hii field day kama hii, wale ambao wamekufundisha, tunafundishwa na siku moja tunaenda na tunajiendea na unasema vile ambia wacha nifanye vile waliniambia, na wakati mwingine we go wrong. Ni vema ukaweze kushikana na mtu ambaye is an expert. That is the biggest issue. Ukishikana na expert mwenye ana ujuzi, wakati kitu inaenda wrong, unamwambia nini inatendeka, na akifika hapa atakwambia hii ndio inatakana ifanyike. Na nataka nikwambie, you are not going to regret to be a farmer again.